Okay, so saya mulakan ya. Saya mulakan cepat lah supaya you all bolehlah habis awal. Okay, saya nak habiskan chapter ni hari ni. Agak banyak tapi sikit tak, senang je, tak susah. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, now subtopik seterusnya heart circulation, cardiac cycle and cardiac output. Okay, so basically yang ni saya rasa you all dah tahu, cuma nak ingatkan lagi Okay, heart circulation involve two circuit. Remember systemic circuit and pulmonary circuit. Okay, kalau pulmonary circuit, okay, you nampak ni pulmonary circulation, dia involve the movement of blood, okay, between heart and also lungs. Okay, ni heart and lungs. So this is pulmonary circuit. So kalau disuruh bezakan, ni salah satu perbezaan lah, maksudnya between heart and lungs. Kalau systemic circuit, movement of blood between the heart and also all body tissue. Dekat sini. Maksudnya dekat sini kelas, okay, dekat sistem pulmonary circuit ni, main job dia adalah apa? Dia nak ambil oksigen kan? You inhale, okay, when you inhale, oksigen masuk dalam paru-paru kan? So bila masuk dalam paru-paru, so dia akan pergi dekat mana? So akan masuk dalam heart dekat sini. So this is pulmonary. Okay, kalau jantung you pump darah yang oxygenated tu pergi kepada semua all body tissue, then that is systemic circuit. Okay, so this is just introduction saja. Hopefully you still remember lah. Okay. Now, kita tengok pulmonary circulation. Ingat balik pulmonary circulation between heart and lungs. Okay, you ada dua lungs kat sini, left and right. And you boleh nampak dekat sini kan, dia pump darah kat sini, okay, ke sini dan ke sini. Nampak tak? Pulmonary artery. Remember pulmonary artery. Artery adalah darah, vessel that carry blood away from heart. Cuma dekat sini dia carry deoxygenated blood. Pergi masuk kat mana ni? Dekat dalam right and left lung. Okay. Now, so you nampak dekat sini, dia punya story dia, okay, right ventricles, ingat belah kiri akan bawa oxygenated blood. Your right ventricle akan pump deoxygenated blood. Then dia masuk kepada dalam lungs. Okay, sebab ni pulmonary masuk dalam lungs. So, melalui pulmonary arteries, okay, through pulmonary arteries. Remember pulmonary arteries, they carry blood away from heart. Okay, deoxygenated blood. And then dia akan masuk capillary beds in lungs. So dalam lungs tu ada capillary beds ya. So dia akan masuk dalam tu, apa berlaku? Gas exchange take place. Okay, in which you take in oxygen, okay, and you keluarkan carbon dioxide. So gas exchange occurs in the capillary beds. And then what happen lepas dia ambil oxygen, take oxygen yang you inhale tu, dia akan return back to the heart using pulmonary veins. So pulmonary veins akan return oxygenated blood to the heart. Okay, ingat lagi vein ya. Vein akan carry blood towards heart carry blood towards heart. Okay, so kalau you tahu superior inferior vena cava, dia akan carry deoxygenated blood. Okay, kalau pulmonary vein dia akan carry oxygenated blood. So all vein carry deoxygenated blood except pulmonary veins. Okay, and then apa jadi? Dia akan masuk your left atriums. Okay, so oxygenated blood akan masuk left atrium dan seterusnya akan masuk left ventricle. Ingat, and then ventricle akan pump masuk dalam aorta, pump out through the whole body, dan dia nak masuk dalam systemic circuit. Okay, so systemic circulation apa jadi dekat sini? Okay, now left atrium. Remember left atrium tadi dia dah carry oxygenated blood kan daripada sini pulmonary circuit tadi. Okay, your left atriums dah ada oxygenated blood. Then dia masuk kan dekat left atrium ni. Okay, left atrium carries oxygenated blood to the left ventricle. So masuk dekat left ventricle you. Apa jadi? Next, left ventricle akan pump the blood to all body parts except lungs. Sebab ni systemic circuit. Okay, and then pergi dekat mana? Aorta. Okay, aorta akan carry the blood, okay, oxygenated blood to the arteries. Okay, arteries, and then arteries carry oxygenated blood, okay, to forelimb, hind limb, okay, semualah keseluruhan badan lah. Okay, and blood enters capillary beds in tissues or organ. Okay, sebab artery dia pergi dekat capillary lah, blood capillary. Dekat blood capillary tu berlakunya gas exchange. Okay, hopefully boleh imagine lah. Betul, daripada aorta pergi artery, arterioles, and masuk dekat capillary. So dekat capillary ni akan berlaku gas exchange. So apa jadi? Dia akan
loaded balik oksigen tu. Dia akan keluarkan oksigen masuk dalam sel. So, okay, sel you akan dapat oksigen. Okay, CO2 akan masuk. Okay, so now lepas tu apa jadi? So, your blood after that akan reach in deoxygenated blood. Okay, sebab oksigen dah keluarkan, so carbon dioxide masuk kan, kita nak buang pula CO2. Now you have two types kan kat sini, superior and inferior vena cava. So superior daripada bahagian atas ya, dia akan carry all the deoxygenated blood, and inferior dia akan carry deoxygenated blood daripada bahagian bawah. Okay, so pergi kat mana? Return back to the heart. Okay, and then masuk balik dalam ni balik pulmonary circulation tadi. Okay, masuk dekat right atrium, right ventricle, and then masuk balik kat sini kan, right ventricle pump balik pergi dekat lungs. Okay, melalui pulmonary arteries, and then pergi dekat lungs punya capillary bed, and then dia akan berlaku gas exchange. You ambil oxygen, remove the carbon dioxide. Okay, and then pulmonary veins pun akan carry balik oxygenated blood, pergi dekat heart, pump balik masuk dekat left dengan atrium and ventricle. Okay, so yang ni circuit yang berlaku systemic and pulmonary circuit. Agak laju tapi saya rasa mudah faham kot yang ni. Betul tak kelas? Mudah kan faham kan? Faham. Sebab benda ni dah basic daripada sekolah menengah cuma you kena ingat that left atrium, left ventricle akan pump blood throughout the whole body kan, pergi dekat arteries, arteriole, capillaries, gas exchange take place, and then you ambil carbon dioxide tu, return back pergi ke inferior and superior vena cava, masuk balik dalam heart, pump balik ke pulmonary circuit kan. Benda-benda ni you patut dah boleh imagine lah. Okay. Okay, next. Next you akan belajar about cardiac cycle. Okay, what is cardiac cycle? Okay, every time your heart finish contraction and relaxation, itu menunjukkan satu cardiac cycle. Okay, one complete heartbeat here. Okay, so you rasa heartbeat you sekali kan, you rasa tup macam tu kan. Dia dah menadakan satu proses yang dah one cardiac cycle, dah complete. Meaning that your heart finish contracts and relax. Yang ni refers to you punya ventricle lah, contracts and relax in one complete heartbeat. You rasa heartbeat you, maksudnya dah you punya jantung tu dah buat kerja dah. Dia dah contract and relax. Sangat cepat, 0.8 second. You klip mata, actually jantung you dah buat kerja siap dah. Okay, 0.8 second for one complete heartbeat. Okay, so for one complete heartbeat, okay, untuk cardiac cycle ni kita ada dua, okay, you dah biasa dengar, okay, systole and diastole. Okay, so you nak kata systole ke diastole ke, saya up to you lah. Okay, systole and diastole. Okay, yang betul lah systole and diastole pronunciation dia. Systole refers to contraction. Okay, yang ni refers to ventricle contracts lah. Bila ventricle you tadi, dia pump blood. Okay, right akan pump deoxygenated blood, left akan pump oxygenated blood masuk dekat aorta kan. Okay, ni systole. Okay, diastole, relaxation phase in which your ventricle tu dia dah relax. Okay, lepas dia contract dia akan relax, and dia akan produce loop sound. Okay, tapi kalau you dengar je duduk je kan. Okay, tapi kita bagi nama dia ke loop sound. Okay, generated by turbulence of blood again closed heart valve. Okay, ni jangan tak perlu memorize. Loop sound ni, kenapa ada bunyi ni? Disebabkan the closing and the opening of heart valve. Okay, the closing of heart valve. Kita tahu kan, ingat lagi tak you punya valve tu? Hopefully you ingat lagi mungkin ada yang tak ingat lagi. You ada tricuspid, you ada bicuspid valve kan? Okay, in between atrium and ventricle, you ada AV valve. Okay, remember atrioventricular valve, tricuspid and bicuspid. Okay, and then you ada lagi semilunar valve kan? Kalau dekat aorta kita panggil aortic. Kalau dekat pulmonary tu artery kita panggil pulmonary. Okay, valve kan? Okay, hopefully ingat lagi lah. Okay. Now, loop sound tadi. The first heart sound, bunyi yang pertama, loop. Okay, macam tu. Okay, loop. The first heart sound berbunyi masa bila? Okay, created when the blood recoils at the closed atrioventricular valve. Maksudnya apa dekat sini? Atrioventricular valve close.
Maksudnya, you punya tricuspid and bicuspid ataupun mitral valve close. Kenapa dia close? Okay. Bila, kalau you perasan ya, kenapa dia close? Saya tak boleh nak lukis kat sini, ada gambar tak? Okay, tak apa. Dia close marks the beginning of ventricle systole. Okay, you boleh imagine tak ada gambar? Saya tak kena lukis ventricle. Okay, gambar tak cantik. Okay, you boleh imagine tak ventricle ni? Okay, this ventricle ni, dia punya tekanan, dia pressure dia very high. Bila pressure very high, dia akan push the blood masuk ke dalam apa kelas? Aorta, betul? Masuk ke dalam aorta, masuk ke dalam pulmonary artery. So apa jadi bila dia push the blood? So kalau hopefully you boleh imagine ya, menyebabkan tricuspid and bicuspid itu tertutup. Okay? Ingatkan tricuspid, bicuspid dia berada di antara ni kan, dekat sini. Saya tak nak lukis. Okay, dia ada kat sini kan. So bila ventricle tu, okay, when ventricle tu dia contract, dia akan push blood masuk, okay, dekat aorta tu, dekat pulmonary. Aorta tadi kita ada apa valve kat situ? We have aortic kan, dengan pulmonary semolina valve akan terbuka. Of course akan terbuka sebab darah nak keluar kan, masuk ke aorta, so dia terbuka. Bila terbuka, apa jadi dekat sini? Ni akan tertutup. Sebab pressure dia very high, dia push blood, yang ni akan tertutup. Okay, tertutup tu menyebabkan bunyi dia loop. Okay, because kenapa kalau orang tanya kenapa dia berbunyi lah loop sound tu, because of high pressure. Okay, from the ventricle. Pressure tu push the blood keluar mengikut aorta and pulmonary. Tapi dekat bahagian ni, in between atrial and ventricle ni, dia tertutup, loop. Tertutup loop. Okay, because ventricle tadi very high pressure. So this is ventricle systole. Okay, dupe sound pula. Okay, dupe sound is the second heart sound created when the blood recoils at the closed semolina valve. Sekarang ni penutupan semolina valve. Okay, you ada aorta tadi dengan pulmonary. Masa dekat stage ni, aorta and pulmonary punya valve tu dia akan open sebab darah nak keluar. And dekat sini dia akan tutup. Why dia tertutup? Sebab lepas ventricle contracts, dia akan pump all the blood keluar, dia akan relax. Lepas tu dia akan relax. Ventricle akan relax, diastole. So bila dia relax, okay, you punya semolina valve tadi yang dekat aorta and pulmonary akan tertutup. Sebab tekanan dia, pressure dalam ventricle tu dia rendah. So dia menyebabkan semolina valve, okay, dekat aorta and pulmonary tu akan close. So dia akan produce the second sound which is dupe. So kalau orang tanya loop sound because of ventricle systole. Dupe sound because ventricle diastole. Relax. Okay, yang ni contracts. Okay, systole mean contract. Diastole mean relax. It refers to your ventricle. Okay, semua boleh ingat? Yang ni kena ingat ya, pernah keluar exam. So you kena tahulah apa yang close, apa yang open. Okay. Semua okey ke? Agak laju ke? Boleh ya? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, ni gambar rajah dia. Okay, kalau you tambahkan 0.1 plus 0.3 plus 0.4, 0.8. Okay, so total untuk 1 cardiac cycle is only 0.8 second. Okay, so first stage dekat sini, okay, dia bagi nombor dekat sini kan. Okay, ada 4, 5, so kita tengok nombor ni. Okay, mula-mula apa cantik kat sini? Dia kata atria systole. Maksudnya atria contract. So maksudnya boleh imagine when atria contracts dekat sini, darah akan masuk ke dalam ni. Betul? Atria contract, all the blood akan push into the ventricles. Okay, now your ventricles will fill with blood. And you boleh imagine, we have AV valve dekat sini, betul? We have tricuspid valve here, and we have bicuspid or mitral valve here. Okay, so both valve, okay, both atrial ventricular valve will be open. So dia akan fill with blood. What happened to the semolina valve dekat aorta here, aortic? Okay, and dekat pulmonary. Dekat sini dia akan close. Okay, semolina valve will be close. So you boleh nampak dah kat stage ni, atria contract, push all the blood into the ventricle, both AV valve open and both semolina valve close. Okay, it takes only 0.1 second. Okay, and next number 2 dekat sini dia explain apa kat sini? Dia kata ventricular systole begins. So now ventricle is about to contract. Okay, now you dah boleh nampak dekat sini dia dah fill with blood.
So pressure tinggi dekat sini, okay, pressure in ventricle increases, okay, so ventricle contract and dia akan pump blood. Okay, dia akan pump blood. So you boleh imagine dekat sini because of the high pressure menyebabkan you punya apa nama ni tadi atrioventricular valve tadi, AV valve, tricuspid and bicuspid close. Okay, bila dia close dia akan push all the blood to the aorta and dia akan push all the blood to the pulmonary artery. Untuk oxygenated masuk aorta, untuk pulmonary artery yang deoxygenated blood. So dia akan produce loop sound. Loop because of the closing of AV valve dekat sini ya, tricuspid and bicuspid. Okay kelas, kalau you takut menggunakan AV valve, atrioventricular valve, you takutkan, you guna yang macam you familiar, tricuspid and bicuspid close kan. So produce loop sound. Okay, next number 3 dia kata pada kat sini rising pressure period. Okay, pressure in ventricle is higher than the arteries. Okay, so semilunar valve open. Okay lah, dia nak pump darah kan keluar ke aorta and pulmonary artery. So blood is pumped into the aorta and also pulmonary artery. Aorta oxygenated, pulmonary artery deoxygenated. Dia berlaku serentak kelas, bukan dia asing-asing ya, kena serentak, oxygenated, deoxygenated. Okay, next number 4. Okay, number 4 dekat sini kelas, ni 4 ni 5. Okay, kita tengok number 4 what happened. Okay, okay, stage ni tadi, okay, sini dah bunyi loop sound, ni loop sound. Okay, what happened here? Ventricle diastole begins. Okay, so pressure akan drop. Pressure in the ventricle will drop. Okay, lower than the arteries. So ventricle dalam keadaan relax. Ventricle relax. So bila ventricle relax, semilunar valve yang terbuka tadi dia akan tertutup semula. Dia tutup. Okay, so you ada kat sini aortic and also pulmonary valve. Right, so dia tertutup producing loop sound. Okay, senang kan? Nak ingat? Okay, tu je lah cardiac cycle. Senang ke susah? Senang kan? So apa-apa story from cardiac cycle, you start dengan atria contract dulu. Okay, atria contract untuk push the blood masuk dalam ventricle, and then ventricle akan contract, dia akan produce loop sound, and then after that ventricle akan relax. Ni, ventricle akan relax, dia akan produce loop sound. Okay, itulah. And dekat sini you kena ingat satu je, you kena ingat waktu bila AV valve close, waktu bila semilunar valve close and open semua tu lah. Okay, you kena faham cerita dia lah. Faham semua? Madam, Ya. maksudnya bunyi tu daripada opening dengan closing valve tu ke daripada blood? Daripada valve tu, dia close. Oh, dia Okay, yang buat bunyi closing tu. of the valve. Yes. Okay, dia yang buat bunyi tu. So, we kena, kalau yang ni contract, yang ni akan tertutup. Okay, ingat semua yang kelas? Bila ventricle contract, your tricuspid and bicuspid akan, because of the high pressure, dia akan tertutup. Ingat ya? Bila ventricle relax, semilunar valve, okay, aortic dengan pulmonary semilunar valve akan tertutup pula sebab dia relax, tertutup balik. Tadi pressure tinggi, dia terbuka kan, so dia akan keluarkan darah. Okay, so bunyi tu disebabkan oleh penutupan, the closing of AV valve and semilunar valve. Okay, semua okay Okay, madam. Okay, next we move to conduction system of the heart. Okay, apa ni, peroperasian apa tahu lah dalam kita punya jantung kita ni, macam mana kita punya heartbeat tu, okay, produce. Okay, now kita dah belajar tentang apa nama impulse transmission kan. So you punya heart pun sama, dia boleh create impulse, remember? So conduction system ni refers to apa dia? Dia involve special cardiac muscle cell. Of course jantung kita kan, so dia ada cardiac cell lah. So kita combine cardiac muscle cells. Okay, cardiac muscle cells, and dia akan ensure kita punya jantung ni, okay, dia ada regular and rhythmic heartbeat. Maksudnya dia consistent. Okay, heartbeat kita consistent, almost consistent lah, normal, dalam within range dia lah. Okay, so ni function dia lah, conduction system ni. You tak perlu hafal, you just faham. Conduction system of the heart involve cardiac muscle cell that regulate you punya apa ni, heartbeat. Okay.
Now, so your cardiac cell tadi ada yang specialized cardiac cycle, cardiac cycle, ada specialized cardiac cell, kita panggil dia pacemaker. Saya rasa you dah biasa dah dengan pacemaker ni. SA node adalah kita punya pacemaker kita. Okay, pernah dengar kan? You dah pernah belajar kan SA node? Pernah ke? Pernah. Okay, so pacemaker, macam mana saya tak tahu apa? Pencetus rentak, whatever lah, SA node, pacemaker. Okay, kita punya ni. So, SA node, lokasi dia dekat mana kelas? Okay, dia kata kat sini, in the right atrium. So, you boleh nampak dekat sini. Okay, this is your SA node, in the right atrium, in the upper part of your right atrium. Okay, this is the location of SA node, your pacemaker. And dia ada ability to generate impulse. Okay, impulse. Dia ada ability to generate impulse. Okay, kalau macam yang kita belajar previously, we need stimulation, we need something, sensor hantar supaya kita boleh send impulse kan dekat brain semua tu. But dalam jantung kita tak ada. Your SA node has the ability to create impulse dekat sini. Okay. Now apa ni? Ini location ni lah dekat upper part of your right atrium. Okay, porsi susah nak faham. Okay, you faham apa je, upper part of your right atrium. Okay, dekat dengan superior vena cava. Okay, very close to your superior vena cava. Okay, that is your SA node punya location lah. Okay, and dekat you punya heart ni, okay, actually ni cardiac muscle. Okay, cardiac muscle consists of cardiac cell lah. Okay, cardiac cells. Yang paling kecil cardiac cell lah, and then they join together, dia akan form cardiac muscle. Okay, and kalau you notice kat sini, dia ada intercalated disc. Okay, intercalated disc. Okay, dia akan joinkan this cardiac muscle ni. Okay, ni cardiac muscle, yang tolong joinkan cardiac muscle ni adalah intercalated disc ni, yang saya bulat-bulatkan ni. Okay, and dekat sini ada gap junction. Okay, dia ada gap junction dekat sini. Maksudnya apa kalau ada gap junction? Maksudnya bila SA node create impulse, dia akan spread. So dekat sini lah dia ada gap junction. So impulse akan melalui gap junction ni. So dia akan send kepada semua sekali cardiac muscle. Nampak tak? Okay. So intercalated disc, dia kata join the cardiac muscle fibers. Okay. Consists of cardiac cells lah. Okay, and then they contain gap junction. Dekat sini ada gap junction. Hopefully you boleh ingat ya, kita ada dua type saya tu. Okay, kita ada apa, synaptic kan, yang electrical dengan chemical kan. Yang electrical tu, contoh dia dekat heart dia ada gap junction. Okay, contain gap junction, allow electrical impulses to move easily from one cardiac muscle cell to the next. Nampak tak? Supaya impulse transmission tu berlaku dengan cepat. Okay, so this is electrical. So dia akan spread rapidly within the heart tissue. Okay. Now, conduction system of the heart. Okay, kita tengok dekat sini kelas. Bila SA node, okay, generate impulse, dia akan spread to AV node. You dah belajar ke masa sekolah menengah? Conduction system of the heart? Sikit-sikit? Ada. Ada. Okay, this macam refresh balik lah, good. SA node akan create impulse, okay, send to AV node, and then dia akan send to AV bundle, ada left and right AV bundle, dia akan move down towards the apex of the heart, and dia akan split, pergi left and right bundle branches, okay, left and right bundle branches, and last kali dia akan spread throughout the whole ventricle, through, okay, via these Purkinje fibers. Okay, dia akan spread. So bila dia spread the impulse tu dekat bahagian ventricle, your ventricle will contract. Okay, your ventricle akan start to contract. So you kena ingat ni, from SA node to AV node. Okay, number one SA node, AV node, next AV bundle, dia akan branch left and right ya, left and right bundle branches, nampak kat sini number 4, and the last kali your Purkinje fibers spread. Okay, so you nampak dekat sini lah, yang ni je lah. So AV node, mana dekat sini tadi, this is number 2, AV node. Apa dia nak cakap AV node? Located in the right atrium, along the lower part of the septum. Okay, tak apa, receive electrical impulse from the SA node. Yang ni yang penting ya, located in the right atrium. Dia akan receive electrical impulse from the SA node.
And bila sampai dekat AV, sorry, mana gambar tadi? Bila dia sampai dekat AV node ni kelas, impas sampai from SA node to AV node, akan berlaku slight delay dekat sini. Okay, slight delay. Okay, slight delay of transmission of impulse here. Kenapa? Reason dia to allow atria to empty completely. Maksudnya dia nak bagi masa untuk atria ni pump blood to ventricle lah, untuk bagi masa dekat dia. Okay, to allow atria to empty completely, kosongkan. Okay, darah daripada atria tu. Okay, now the next tadi dia bagi kat mana? AV bundle here. Dia akan branch. Okay, branch dekat sini ada dua branch dekat sini, left and right. Okay, you boleh nampak lah, divide into left and right, AV bundle branches into each ventricle. And then, okay, tadi ada AV bundle branches dekat sini. Mana tadi? Okay, ni left and right bundle branches, left and right. Okay, so dia akan move towards the apex of the heart. You can see here. Okay, move to the apex of the heart, apex, hujung. Okay, then Purkinje fibers conduct impulses throughout the ventricular walls. So dia akan spread, okay, pergi dekat ventricle. Now dia pun contracts. Okay, senang je. Faham ke tak? Boleh ingat pathway ni tak? You kena ingat pathway dia. Yes, sebab senang saja. Now, ECG, electrocardiogram. Ni selalu dalam drama lah kan, you tengok. Lurus je kan, tanda dah mati. Okay, so ni dalam keadaan normal ECG wave. Okay, it records electrical activity of the heart during the cardiac cycle. Okay, so kita akan letak electrodes, dia akan record. Okay, so kita tahu kan, our heart ada ability to generate impulse, electrical impulse that travel throughout our heart muscle. Okay, so apa maksud dia kat sini? P wave, QRS wave ni apa maksud dia? T wave ni apa? Yang ni you kena ingat. Okay, P wave ni dia indicate atria contract, atria systole. Okay, bila atria contract apa jadi kelas? Dia akan pump the whole blood masuk dalam ventricle. Okay, atria contract, atria systole, dia akan pump blood to our ventricle. Okay, now QRS, apa jadi kat QRS? Ni bila ventricle pula contracts. So ventricle contract, you nampak pressure dia tinggi sikit, ventricle contracts. This represent ventricular systole. Okay, kalau T wave dekat sini dia refer dekat ventricle juga, tapi ventricle diastole, relax. Okay, tu maksud dia. Okay, so this is normal lah. Okay, now kita tengok satu-satu indikator dekat sini, ECG ni. You nampak tak? This is SA node tadi. Okay, SA node akan send signal. So dia akan pergi dekat mana ni? Dekat AV tadi kan, AV node. Okay, so dekat sini SA node send signals. Okay, signals yellow from SA node spread throughout the atria. So nampak apa jadi atria? Atria contracts. Okay. Next, dekat sini kelas. Ada garisan dekat sini sikit. Nampak tak? Straight kat sini. Lepas atria contracts. Sebab apa jadi macam garis lurus kat sini? Sebab signal delay tadi saya dah mention dekat AV node. Okay, untuk bagi masa untuk atria ni to empty. Untuk kosongkan. Jadi contract dia dah pump blood kan. Dekat sini dia delay sekejap untuk bagi masa ke atria tu betul-betul dah kosong. Dia dah empty all the blood masuk dalam ventricles. Okay, slight delay here. Okay, next you nampak dekat sini, turun pula sikit dekat sini kan. Okay, nampak dekat sini drop sikit tu maksudnya bundle branches pass signal to the heart apex. So dia pass signal baru. Okay, dia pass signal, dia spread. Okay, to the heart apex. Okay, next apa jadi? The signal spread throughout the ventricles through using Purkinje fibers dekat sini kan. So you nampak kan what happened to the ventricle? Ventricle will contracts. Okay, senang tak? Senang kan? Okay, tak susah. Okay, ni abnormal ECG. Okay, sign of unhealthy heart or irregular heart rhythm. Kita ada two types, bradycardia and tachycardia. Bradycardia, slow heart rate. Tachycardia, fast heart rate. Okay, bradycardia, ni you nampak tak? This is a normal heartbeat. Ni nampak tak? Slow je kan? Tak lurus je lagi. Okay, this is bradycardia.
Okay, kalau heart rate less than 60 beat per minute, macam you buat eksperimen, kalau you less than 60 beat per minute, something wrong lah dekat situ. Apa maksud dia? Dia kata electrical signal slow down or block. Nampak tak? Slow down ataupun block dekat sini. Nampak electrical signal? Heart is not able to pump oxygen rich blood to the whole body. Mungkin ada gangguan dekat situ. Sebab dia apa dia? Mungkin SA node you problem. Okay, maybe atrioventricular you ada blockage dekat situ. Okay, ni penyebab dia lah. So, complication include unconsciousness, heart failure, sudden death. Yang ni lah. Okay. Next, tachycardia. Ni kalau you belajar detail lagi, ada macam-macam lagi. Ini tunggu you ambil medik lah. Okay. Heart rate 100 beats per minute. Ni agak laju lah. Okay. So kalau you buat eksperimen, you nampak you punya heartbeat you more than 100, something wrong. Okay, something wrong. Kelang kabut. Maksudnya you punya heartbeat tu mungkin kelang kabut ke, saya tak tahulah. Heart may not pump enough blood to the whole body. And ada a few types dekat sini. Okay, jangan takutlah. It's just a few types. Atria, tachycardia, sinus tachycardia, ventricular tachycardia. Ni maksudnya atria ni impulse in atria spread abnormally. Kalau sinus SA not send impulse faster than usual, or maybe ventricles abnormal. Okay, ni je lah. Okay, so komplikasi dia apa? Blood clot, heart failure, unconsciousness, sudden death. Kalau you perasan ni, nampak tak dia punya komplikasi dia? Sama je kan? Sudden death. Letak je lah yang tu kesan dia. Okay. Heart failure ni pun boleh heart failure. So kalau orang tanya kesan bradycardia, tachycardia, you letak je lah dua ni. Confirm betul. Heart failure, unconsciousness, sudden death ni. Ini sama sahaja. Okay. Tu je lah. Okay, saya proceed. Semua okay ke? Okay, madam. Okay, agak laju tapi tak apa. Benda yang simple saja. Okay, pernah dengar tak cardiac output? Have you heard before cardiac output? Pernah? Oh. Pernah? Tak pernah. Okay, yang ni kena ingat juga. Okay, ni tengok cardiac output ni. Okay, now you imagine you punya ventricle. Imagine you punya ventricle, berapa banyak darah, kalau saya tanya berapa banyak darah yang dipumpkan oleh you punya ventricle tu dalam setiap per minit. Every minute. Itu maksud dia cardiac output. Okay, the volume of blood pumped by each ventricle, your left and right ventricle per minute untuk setiap minit. That is cardiac output. And average yang lebih kurang dalam 5 liter kelas. So banyak you punya jantung pump darah. Setiap minit tu dah lebih kurang 5 liter. Okay, agak banyak. So you beli air mineral 5 liter tu kan, agak berat kan. Itulah kerja yang dibuat oleh ventricle untuk setiap minit. So kalau 24 jam, bayangkan berapa banyak. Okay, so cardiac output is determined by stroke volume and juga heart rate. Stroke volume tu apa? Stroke volume sama juga. Volume of blood pumped by ventricle but per heartbeat. Maksudnya setiap kali heartbeat, berapa banyak darah yang dia pump. You rasa sekali heartbeat, you rasa. You boleh rasa kan? Tak kan? So berapa banyak darah yang dipump oleh ventricle you? Jawapan dia dalam 70 mil per beat. Ni boleh buat teka-teki. Teka-teki yang jawapan dia memang ikut facts. Okay. About 70 mil per beat. Okay. So kalau makin banyak you punya ventricle pump per heartbeat, pump blood, okay, untuk setiap heartbeat, dia akan increase you punya cardiac output. Betul kan? Lagi banyak dia pump untuk setiap heartbeat tu, lagi dia akan increase cardiac output. Sebab tu dia kata determined by stroke volume. Apa lagi? Heart rate. Okay, number of heartbeats per minute. Okay, average about 72 beats per minute. So semakin banyak heartbeat you per minute, okay, 100 ke contoh kan. So masa you exercise ke, you punya heart rate akan increase kan, and this will affect you punya cardiac output, the volume of blood pumped by your ventricle per minute. Okay, so you kena tahu there are two factors, okay, that determine cardiac output: stroke volume, the volume of blood pumped by your ventricle per heartbeat, and also heart rate. Faham Ini kena ingat, heart rate, stroke volume and heart rate factors dia. Okay, so yang ni formula yang you kena ingat. Pernah keluar soalan dalam bentuk pengiraan. Okay, so you can buat cardiac output
Okay, equals stroke volume times heart rate. So you try lah buat stroke volume dekat sini berapa? 70 mil per beat. Okay, times dengan 72 beat. 72 kan? Per beat. So you harapkan ni dapat dalam 5,000 something kan? So dapatlah. Okay. You convert dalam bentuk liter, around 5 liter. Okay, so soalan pernah keluar pengiraan. So that's why you kena tahu. Kalau dia bagi informasi dia, information dalam bentuk stroke volume 70, so you dah tahulah. Heart rate dia kata 70, contoh 70 je kat sini. So you kena find dia punya cardiac output. Soalan ni selalu student boleh score. Sebab very simple maths. Okay. So tadi cardiac output determined by stroke volume. Stroke volume tadi apa? The amount of blood pumped by ventricle. Okay, untuk per heartbeat per heartbeat. So kita tengok stroke volume tadi bergantung pada apa kelas? Stroke volume. The amount of blood pumped by your ventricle tadi depends on what? It depends on venous return. Apa maksud venous return kat sini? Kepulangan. Return kan kepulangan darah melalui vein kan? Vein kan darah yang masuk ke dalam heart. Vein kan? Okay, whatever blood dalam the vein, pulmonary vein, you have superior vena cava, inferior vena cava. So depends on venous return, the amount of blood veins delivered to the heart. Semakin banyak darah yang pulang ke dalam jantung you through inferior or superior vena cava, semakin banyak kerja yang perlu dilakukan oleh ventricle. Okay, so if you increase venous return, this will increase your stroke volume. Okay, lagi banyak darah sampai, okay, lagi banyak ventricle kena pump blood. Betul kan? Faham Stroke volume tadi, lagi banyak kerja ventricle. Banyak darah nak pulang ni. Venous return. Okay, so when stroke volume increase, cardiac output also increase. Betul kan? Cardiac output akan increase lah sebab dia depends on, tadi saya dah ni kan, stroke volume increase, cardiac output increase. Heart rate increase, cardiac output pun will increase. Okay, apa yang increase venous return? For example, dekat sini dia kata, enhanced venous return due to enhanced squeezing action of active skeletal muscle. Ni contoh kalau you exercise. Okay, you have active skeletal muscle. Dia akan squeeze and membantu darah masuk dalam vein kan, back to the heart. Exercise. Apa lagi? Kalau you exercise, cardiac output increase sebab okay, to supply more oxygen and glucose to your respiring cells. Lagi banyak sel yang perlukan oksigen, so lagi banyak kerja, so cardiac output will increase dekat sini. Ventricle akan pump lagi banyak darah, okay, nak supply oksigen, so cardiac output will increase. So when you exercise, cardiac output will increase. Okay, low venous return, ni sikit darah yang pulang ke dalam jantung kita. Okay, so maybe ada masalah, ada heart disease ke kan. Contoh kalau you tengok orang tua kan, kalau dia melalui jalan yang perjalanan jauh, okay, 8 jam pergi Mekah ke kan, okay, berbelas 10 jam ke kan, apa jadi dia duduk statik, dia tak bergerak kan. So dia punya skeletal muscle tu tak aktif tau. Bila tak aktif, dia darah tu tak betul, tak efficient masuk ke dalam heart. Sometimes dia menyebabkan kaki akan bengkak kan, ada pengumpulan fluid lah dekat situ sebab tak aktif skeletal muscle. Okay, low venous return. Okay, okay, faham ke tak ni? Faham Faham, madam. Faham Okay. Tadi factors affecting stroke volume such as exercise. What else? Okay. Heart rate. Apa yang affect heart rate? Okay. There are two factors that affect your heart rate. Sympathetic nerve and parasympathetic nerve. Okay. Sympathetic nerve during stressful situation, okay, nerve akan speed up SA node. Okay. Increase heart rate. Strengthen the contraction. Okay, this will increase the heart rate, provide additional oxygen needed by the muscles. Okay, kalau parasympathetic nerve is stimulated, what happen? The body is relaxed. Bila relax, dia akan slow down SA node. Okay, and this akan decrease the heart rate to conserve energy. Okay, what else yang affect heart rate? Hormones. Okay,
hormones. For example, during physical and emotional stress. Okay, epinephrine and norepinephrine or adrenaline and noradrenaline released by adrenal gland. Apa dia buat? Dia akan speed up SA node to increase heart rate. Okay, ni akan affect heart rate. So, di increase heart rate, dia akan increase cardiac output. Okay, hormon thyroxine pun sama juga, released by thyroid glands. Apa? Dia akan speed up SA node, dia akan increase heart rate, increase cardiac output. Okay. Contoh apa lagi? Factors affecting heart rate. Body temperature. Increase body temperature, increase heart rate. Okay, age. Heart rate decreases as age increases. Orang tua ni dia heart rate dia slow sikit kan. Orang muda ni heart rate dia tinggi sikit. Kalau you tengok orang tua kalau memandu slow je duduk kat situ kan. Lagi-lagi kalau dia duduk dalam paling kanan tu depan tu slow, memang stres. Tapi tak jangan salahkan dia, heart rate dia memang decreases. Okay. Dia lebih tenang agaknya. Gender. Okay, gender. Women have high heart rate than men. Agaknya kenapa women lagi high heart rate? Mungkin dia lebih, kenapa? Kelang kabut. Lebih dia cepat nervous. Smaller heart. Yang ni boleh discuss tau. Yang dalam you punya lab report sebenarnya. Okay, ada faktor gender, age, body temperature, exercise, heart rate increases during exercise. Kalau you exercise, you measure heart rate masa tengah exercise maybe 160 and more. Kalau you berlari lah. Kalau you berjalan maybe around 120 ke, 110 ke kan. So yang ni you kena measure sendirilah. Okay, heart rate during exercise. So increase heart rate, increase cardiac output. Okay, lagi banyak ventricle akan pump blood per minute. Okay semua? Boleh? Boleh minta. Boleh, madam. Banyak tapi okay, kita habiskan sikit lagi Habis ni saya akan stop, don't worry. Okay. Kalau video dalam asasi yang asid tu you tengok sendiri lah saya tak tunjuk dalam ni. Okay, saya rasa you boleh tengok sendiri. Kalau you nak tengok. Okay, ni cardiovascular disease, penyakit yang berkaitan lah. Okay, heart disease, blood vessel disease, apa lagi? Biasalah kematian yang utama jugalah dekat dunia ni. Okay, even dekat Malaysia, cardiovascular disease ni quite common. Okay, yang ni you dah familiar dah, atherosclerosis. Okay, develop in the aorta, coronary artery kita, cerebral arteries. Apa jadi dekat sini? Lipid ataupun fat deposition. Okay, accumulate in the wall of arteries, which leads to damage and inflamed lining and narrow the lumen. Okay, so salur darah kita makin kecil, ada blockage kat sini, blockage kan, kalau blockage terus memang matilah. Okay, so narrow lumen, so ada resistance terhadap the flow of blood. So mungkin akan menyebabkan kurang oksigen kan, macam-macam lagi masalah. Okay, so arteries, apa jadi? Arteries lose abilities to stretch when filled with blood. Kita tahu arteries ada ability to stretch and recoil. So bila dia dah narrow lumen, so dia ada masalah lah, okay, untuk stretch. Okay, bila dia filled with blood and become blocked. Okay, gambar ni you tengoklah atherosclerosis. Ni normal artery, hopefully kita macam ni lah. Ni minor blockage, ada sikit deposition of lipid here. Ini nampak lipid plaque, it form plaque here. Thrombus ni macam macam ada blockage, blood clot dekat situ. Okay, mungkin ada infection, blood clot. Dia tinggi kecil je sini kelas. Ini endothelium cell. So ni je laluan untuk darah you. So you imagine lah, severe blockage. Yang ni completely block lah. Yang ni kubur menanti lah ni kalau completely block ni. Okay, atherosclerosis. Okay, development of atherosclerosis, yang ni very straightforward. Okay, kenapa jadi atherosclerosis? Because kat sini LDL. Okay, yang ni bad lah, very bad. Cholesterol. Okay, oxidized low density lipoprotein accumulates on the endothelium of the arteries. Okay, pada dinding-dinding arteries kita tahu kan arteries is dalam dia ada endothelium. Okay, so apa lagi? Macrophages, phagocyte, okay, deoxidize LDL and form foam cells, okay, and then foam cell develop into a fatty streaks. Okay, hopefully boleh imagine lah. Okay, smooth muscle fibers cover the fatty streaks. Okay,
Pembentukan plaque. Plaque is formed. White blood cell trigger chronic inflammation in the endothelium. Apa lagi proses panjang kat sini. Calcium is deposited. Ada video class, you can google actually, lebih menarik. Okay, calcium is deposited, hardening the wall and narrowing the lumen. Okay, fibrous cap is formed that walls of the plaque and from the endotheliums and the blood. Panjang cerita dia. Okay, yang ni saya tak cerita detail. Okay, you boleh google, you tengoklah term-term yang digunakan. Fatty streak, foam cell, apa lagi? Yang agak baru bagi you. Calcium deposition. Okay, kesimpulannya apa jadi dekat atherosclerosis? Kesimpulan dia, you boleh cakap apa? Okay, LDL deposition which block the atrium. Okay, ni je lah kesimpulan dia. Okay, setakat ni tak pernah keluar exam lagi ni. Okay, ni pun baru slide ni kelas, tak ada, yang previously tak ada. Okay, okay, next. Apa ni? Effect of atherosclerosis. Yang ni heart attack or stroke. Stroke ni kan, kalau if you notice, stroke ni memang agak bahaya. Okay, kalau stroke, ada yang selamat, ada yang tak selamat. Okay, kalau stroke, especially yang ni kan boleh berlaku pada orang muda. Okay, bukan orang tua je, orang muda pun. Okay, so heart attack also known as myocardial infarction, MI, damage or death of cardiac muscle tissue. Okay, ada kerosakan pada cardiac muscle tissue. Okay, result from thrombus, okay, which lead to the sudden drop in coronary blood supply. Thrombus ni tadi, nampak kan tadi? Dekat dalam ni tadi gambar ni, mana thrombus yang ni? Mungkin ada blood clot dekat sini. Okay, blood clot. Okay, so dia blockage dekat situ. Okay, so bila blockage, dia menyebabkan sudden drop in coronary blood supply. So, tak cukup darah. Okay, lack oxygen. So leads to cardiac arrest that result in death. Okay, heart attack ni agak bahaya. Okay, stroke. Yang ni pun orang muda. Banyak jadi dekat orang muda sekarang. Saya tak tahu kenapa. Lifestyle ke apa. Tapi orang muda dah semakin banyak kena heart attack. Okay, umur 40, early 30, ramai kena heart attack. Okay, I have friends, umur masa tu saya dekat, masa tu umur 17 tahun. Dia meninggal dalam keadaan dia duduk. Dia kena heart attack. Okay, malam raya. Esok tu raya. Dia meninggal pada malam raya. Okay, jadi memang sedih. Mak dia memang, saya pergi melawan, nangis-nangis kan, raya. Okay, heart attack. Umur 17, 18. Okay, now stroke. Okay, death of nervous tissue in the brain. Kelas. Kalau you perasan orang yang kena stroke, ada yang selamat. Sometimes bila dia selamat, dia dah jadi lain tau. Maybe dia jalan pun dah tak apa nak betul, sengit sebelah kadang-kadang. Okay, sebab nampak tak, nervous tissue dia dah mati in some part of your brain. Okay, inilah penyebab dia pengumpulan plaque in your artery ataupun ada blood clot. Okay, thrombosis in cerebral arteries. Okay, ni dekat dia punya brain lah. Lost blood supply to the brain. You kan, saya dah bagi tahu ke sebelum ni, kalau you 4 to 5 minutes you tak cukup oksigen, you dah boleh meninggal kan. Sebab tu stroke agak bahaya. Okay. Okay, risk for cardiovascular disease, hypertension. Okay, you jangan ingat you umur 17-18 you tak ada hypertension. Okay, ada some student memang dia ada hypertension. Ni student saya pun dulu, setiap kali dia ambil dia tak percaya sebab dia punya blood pressure dia very high. You tak buat lab kan, so tak apa. Siapa yang ada alat to measure the blood pressure, okay, you tengok. Okay, if you have systolic pressure bahagian atas tu 140 dan ke atas ataupun 90 bawah dia dan ke atas, ni indicate, okay, hypertension stage 1. Dia ada a few stages, stage 1, stage 2, stage 3. Okay, so yang ni baru stage 1. Kalau you ada 138, 136 ke atas, yang ni pun dah be careful. Okay, be careful. Mungkin you ada potensi untuk kena hypertension. Sekarang ramai juga yang muda-muda ada hypertension. Okay, can be prevented and controlled by stop smoking. Okay, changing the diet. Jangan makan makanan yang yang inilah penuh dengan apa ni, lemak kan, bad cholesterol. Okay, increase exercise, taking medication. Inilah can be controlled. Okay,
Saya proceed lagi Saya nak habiskan supaya cepat habis dan you all pun boleh rehat. Okay semua? Okay, madam. Okay, madam. Okay, so blood pressure is the force exerted by blood against your artery. Okay, against artery, that is blood pressure. And normal blood pressure 120, bawah dia 80. Okay, yang ni systolic pressure, this is diastolic pressure. Okay, so yang ni systolic pressure refers to arterial blood pressure during ventricle systole. This is during ventricle diastole, relax. So ni ventricle contract, ni ventricle relax. So kalau more than 120 ni tak bagus. You kena less than 120. So maybe 110 to 120. This is considered normal. Even 100 pun still considered normal lah. Cuma dia low, sedikit low. Okay. Kat bawah ni pun kena dia bilang 70 ke 80 ni. This is considered normal jugalah. Okay, kalau less than this, contoh dia 50 ke 40 ke, ni memang low blood pressure. Okay, so ada juga orang mengalami masalah low blood pressure. So dia akan mudah pitam. Okay, low blood pressure. So, apa dia kata kat sini? Blood pressure in different blood vessels. Okay. Saya tak nak baca, you tengok gambar ni. Okay. Class, you boleh nampak blood pressure dekat sini. Mana? This is pressure. Of course, blood pressure is the highest in the aorta because they receive blood from ventricles. And dia akan slightly down, masuk dekat arteries, arteriole, capillaries, kan? Dekat vein dengan vena cava. Ni pressure paling the lowest. Kenapa paling the lowest? Because it is away from the heart. Jauh daripada jantung. So, blood pressure drop. Okay. And dekat sini pula you nampak, this is capillaries. Okay, capillaries dia ada large total sectional kat sini. Ada ayat dia tadi lah kat sini. Sorry. Total cross-sectional area. Okay, of vessel increases. Jadi dekat mana increases ni? It refers to your capillary. Okay. So you boleh bayangkan dekat sini. Luas permukaan dia, dia kan, dia macam ni kan. Total cross-sectional area dia very high. Okay, total cross-sectional area very high. Okay, nampak kat sini, ni area. Kalau you tengok arteries dengan vein, sama je. Total cross-sectional area. Tapi untuk capillaries, dia sangat tinggi dekat sini. Bersimpan siur dekat sini. Okay. Okay. So dekat sini, blood pressure dia macam mana? Slightly drop. Okay, tapi vein lagi rendah lah. Okay, how about velocity, kelajuan darah tu? Okay, of course kalau aorta paling tinggi, dia receive blood from ventricle, laju. Yang paling lowest sekali dekat capillaries kelas. Okay, sebab dekat sini nampak tak? Total cross-sectional area dia very high. So bila very high, velocity akan drop. Okay, you daripada highway, kan? Tiba-tiba masuk jalan kampung, bersimpan siur dekat sini kan? So daripada laju lagi dia akan perlahan. Sebab jalan penuh berserabut kat sini kan. Ada rumah, ada sekolah, ada kadang-kadang melintas. So dia akan velocity dia akan drop. Okay, dekat sini. Okay, faham Di gambar ni je saja. Perlu faham. Blood pressure in different blood vessels, tajuk dia. So kesimpulannya blood pressure tinggi dekat aorta and the lowest in vena cava. Okay. Blood flow in veins. Okay, very low. Okay. So, untuk enhance blood flow in veins, kita perlukan bantuan valve untuk maintain one direction. Okay, one direction of blood. So, dia satu arah je. Maintain the unidirectional flow of blood. Maintain one direction of blood tadi. Satu arah, valve. And then we need the help of smooth muscle. Smooth muscle akan contract. Bila contract, dia membantu the return of blood tadi. Venous return. Okay. Ni salah satu contoh dia. Skeletal muscle contract membantu juga blood flow in veins. Respiratory movement during inhalation. Contoh bila thoracic pressure falls, chest akan expand, fill with blood. Respiratory movement sendiri akan membantu blood flow in veins. Okay, so these are all the factors lah membantu blood flow in veins.
You hafal je lah ni. Valve, smooth muscle, skeletal muscle, respiratory movement. Okay. Ni apa dia? Okay, tak ada apa pun. Gambar blood flow in veins saja. Okay. Nampak muscle contract dia akan membantu the movement of blood. Okay, tak ada apa pun. Okay, tarik nafas. Sorry saya proceed Saya tak bagi rehat. Sebab saya nak habiskan cepat je. Boleh Boleh, madam. Boleh, madam. Sikit lagi dah nak habis. Okay. Pulse point. Sebab you tak nak habis pukul 2 kan? Pukul 2 lagi penat. Okay, pulse point ni semua all dah tahu dah. Okay, we have radial, brachial, carotid, what else? Posterior, tibia, dorsalis pedis. Ini semua kawasan-kawasan yang you boleh rasa nadi you. Pulse point. Try lah rasa. Kan selalu rasa dekat sini kan, radial and carotid. Try tempat lain pula, such as this area. Okay, you boleh try. Okay, when ventricle contracts, okay, high blood pressure, ventricle contracts. So high blood pressure akan stretch the artery walls. Okay. Kenapa bunyi pulse kat situ? Because artery tu dia stretch. Okay, artery stretch. High blood pressure stretches the artery. And this will produce pulse. Okay. A really big bulging of the artery wall with each heartbeat indicates heart rate. Okay, indicate heart rate. Can be felt by placing the fingertips on the pulse point. Okay, tak ada apa. Nama tempat-tempat dia je. Okay, measurement blood pressure. Yang ni you tak boleh buat dalam lab. Saya suka suruh student try guna sphygmomanometer ni. Okay, apa you buat? Okay, you nampak tak dekat sini apa dia buat? Dia akan ambil cuff ni, wrap around cuff, around you punya arm ni, cuff ni. Okay, so bila you tekan this bulb, okay, when you press this bulb, dia akan memberi tekanan dekat sini, pressure. So, bila berlaku pressure dekat sini, saya summary je, saya tak baca Bila berlaku pressure dekat sini, dia akan close the movement of blood from here to the upper arm dekat sini. Lower arm lower arm, bahagian bawah tangan ni. Okay, nampak tak? Bila you bagikan tekanan, artery akan close. Dah tak ada darah dah mengalir from this upper arm to your lower arm dekat sini. No more blood. Okay, no blood flows through the artery. Okay. So yang ni lah student suka main-main, kesian dekat mangsa keadaan. Sebab nampak you dia akan jadi kebas tau kalau you tekan lama dekat this area. Okay, so apa you buat? Okay, you nampak tak yang ni okay, screw dekat sini ni. Okay, so you akan slowly release dia punya ni apa ni, screw yang dekat sini ni. Okay, slowly loosen. Okay, so apa jadi bila dia slowly loosen? You nampak tak? Dia start to, darah start mengalir dekat sini kan? Okay, so you letakkan yang ni, stethoscope dekat telinga you. Okay, you letakkan ni, okay, stethoscope dekat sini, betul-betul dekat artery ni untuk dengar bunyi sebenarnya kelas. So now boleh tak you imagine you press yang bulb ni? You press the bulb and then dia akan, apa ni tadi? Dia akan put pressure in your artery and no more blood flow to your upper arm, to your lower arm, bawah ni. Okay, so now you slowly release yang ni. Bila you slowly release, mula-mula you tak dengar suara apa-apa tau. I hope you can imagine. You tak boleh dengar suara apa-apa, bunyi apa-apa you tak boleh dengar. So you akan slowly release. And the first time you dengar bunyi, duk, you record sebagai systole. Okay. Okay, first time you dengar bunyi, dia akan slowly release kat sini. Okay, so you akan dengar bunyi tau. First time you dengar bunyi tu, you akan record sebagai systole. For example, 120. You kena tengok dekat sini, 120. Okay, and you slowly release, so dia akan bunyi duk, sampailah kelas, bunyi tu hilang. First time bunyi tu hilang, you akan record sebagai diastole. For example, 80. Ni first time bunyi tu hilang. Ni first time dia berbunyi. Okay, so you baca yang ni. Okay, saya just summarizekan sahaja. Okay, nampak tak? The sound becomes louder and later disappear. First time bunyi tu disappear, we record as diastolic pressure, bacaan bawah dia. Okay, first time dia berbunyi dekat bahagian atas. Boleh imagine tak? Okay, bila you put pressure dekat sini, you takkan dengar bunyi apa-apa. Sebab tak ada darah yang mengalir. Bila you slowly loosen this screw, darah start mengalir. Okay, then dia akan dengar bunyi. First time dia berbunyi, you record as systolic. Bunyi tu semakin kuat. And later dia akan hilang. You record as diastolic. Okay? Faham?
Faham? Sekarang dah advance. Kita guna mesin je, kan? Tak adalah jarang lah nak guna yang ni. Adalah lagi yang masih gunakan ni. Best guna yang ni. Menarik. So kita ada dalam lab ni banyak sangat. Cuma you tak boleh nak buat lah. Kita tak ada kan face to face lab. So sayang lah. Student suka sangat ni. Dia suka sangat guna. Okay, I think this is our last quote. This is related to lymphatic system. Okay, tarik nafas semua. Sikit lagi. Okay, lymphatic system. Kelas saya nak remind dekat you kita discuss about circulatory system. So circulatory system we have cardiovascular system and lymphatic system. So kita dah discuss circulatory system cardiovascular system yang involve blood, heart and blood vessels. Now kita nak masuk lymphatic system. Okay, lymphatic system sama juga macam darah kita tu, cardiovascular system, kita ada capillaries, we have vessels, cuma dia ada extra dekat sini, dia ada lymph nodes. Okay, lymph organs. Ni lymph organs. So organ dia ada spleen, you kena ingat thymus, tonsil. You need to remember this. Okay, you need to remember this. Okay, so lymphatic system consists of lymphatic capillaries, lymphatic vessel, lymph nodes and lymphatic organ which consists of spleen, thymus and tonsils. Okay, apa function lymphatic system ni kelas? Ni kena ingat, pernah keluar lymphatic system punya function. Okay, dia return interstitial fluid to the cardiovascular system. Okay, hopefully you ingat lagi bila heart pump blood masuk dalam artery, okay, arterioles, okay, and then dekat sini you have capillaries, okay, capillaries, dekat sini ada veins and back to heart. Dekat sini kan bila masuk dekat sini some of the fluid akan keluar to interstitial fluid. Okay, now lymphatic system function dia nak return back interstitial fluid dia masuk balik dalam cardiovascular system. Okay, ni main function dia. Kita nak masukkan some of the fluid yang keluar daripada sini capillary tadi, okay, masuk balik ke dalam cardiovascular system. So dia menggunakan lymphatic system untuk pulangkan balik cecair. Cecair tu adalah dia ada nutrien, dia ada macam-macam, okay. So dia nak kembalikan semula masuk dalam cardiovascular system. Mungkin bila dia terkeluar dekat sini kelas tadi, fluid tadi, masuk interstitial fluid kat sini, okay, mungkin dia akan masuk balik dalam ni. Tapi tak semua akan masuk ke dalam ni kelas. Dia keluar, dia masuk balik. Tapi tak semua akan masuk kat sini. So apa dia buat, dia akan masuk dalam lymphatic system. Lymphatic system somewhere here, nanti kita akan terangkan. So masuk dalam lymphatic system and last kali dia akan masuk balik ke dalam darah kita, cardiovascular system. Okay, so we want to return interstitial fluid to the cardiovascular system. And apa lagi function dia? Trigger immune response. Okay, yang ni ada kaitan dengan lymphocyte. Yang ni saya tak terangkan lagi. Okay, nanti you belajar chapter immune response, you akan faham. Okay, absorb lipid from the digestive tract. Hopefully you ingat, you pernah dengar tak lacteal? Lacteal, you pernah belajar digestive system, lacteal. Fat akan masuk dalam lacteal. Lacteal is lymphatic system. Okay, lacteal is your lymphatic system. So the lymphatic system also absorb fat, lipid, masuk daripada digestive tract tadi, masuk dalam lacteal. Okay, to function lymphatic system. Okay, now saya tunjuk. Okay, okay, you tengok dekat sini kelas. This is arterial end, capillary. So you boleh imagine tak, heart, artery, arterial end, okay, arterial lah, arterial end, arterial, and then dekat sini capillaries, dekat tengah-tengah ni capillaries, and ni venous, okay, maybe vein and back to heart. Laluan dia macam ni pula gambar ajar dia. Okay, so what happened here dekat bahagian this area, okay, darah from the artery tadi, okay, masuk kat sini. Okay, this is capillary. Apa jadi kat sini? Okay, okay, at arterial end of blood capillary, high blood pressure. Yes, because they are very close to heart. Okay, high blood pressure. Okay, dalam tu pula, the very low osmotic pressure. Okay, kita betul-betul sorry. Sekejap. Nampak tak? High blood pressure. Hydrostatic ni blood pressure lah. High blood pressure. Osmotic pressure dekat arterial end ni very low.
40, yang ni 28. Okay, 40, yang ni 28. So you tengok high hydrostatic pressure, high blood pressure, low osmotic pressure. Bila high blood pressure, dia akan push all the fluid daripada dalam ni, tak kisahlah oksigen ke, semua sekali nutrient, macam-macam boleh keluar, kecuali apa? Red blood cell tak boleh So dia keluar dekat sini. Okay, all the fluid. So bila fluid from our blood keluar ke sini, it become interstitial fluid. Dia masuk dalam interstitial fluid, so it become part of interstitial fluid. Okay, so dekat sini apa jadi kelas? So oksigen keluar, kan? Badan you perlukan oksigen kan? Sel, nutrients keluar. Okay, so keluar kat sini. Penting oksigen nak keluar kan? So some of the fluid akan keluar juga dekat sini. Okay, tapi kita kena maintain. We want that fluid. So apa jadi? Dekat sini pula at venous end dekat sini kelas, hydrostatic pressure akan drop sebab dia dah away from heart. Hydrostatic pressure dah drop. Okay, bila drop, osmotic pressure pula very high. Apa jadi? Fluid daripada interstitial fluid ni akan masuk balik ke dalam. Okay, dia akan masuk balik ke dalam. So, yang nampak tak? Dekat sini fluid keluar. Okay, yang kita kena conserve. Penting untuk conserve fluid. So, dia akan masuk balik dekat sini. Masuk balik dalam cardiovascular system kita. Tapi yang keluar lagi dekat sini kelas, ada lagi yang dalam interstitial fluid. Dia akan masuk dalam lymphatic system. Okay, nampak? Ni lymph capillary. Lymphatic system. Fluid returned by the lymphatic system. Okay, saya ulang balik This is arterial end. Pressure, high blood pressure akan force fluid from the plasma at the arterial end of the capillary network. Okay, nampak dia keluar. Okay, dekat hujung ni pula apa jadi? Dekat hujung ni tadi, interstitial fluid enters lymph, masuk balik ke dalam lymph tadi, lymph vessel and the venous portion of capillary. Okay, masuk balik ke dalam ni. So, masuk dalam cardiovascular system. But some of the interstitial fluid dekat kawasan ni, in this area, okay, sebab dia tak masuk dekat sini, dia akan masuk to lymphatic system. Okay, we have lymphatic capillary here. Lymph capillary. So, nampak tak? Lymph capillary ni, kalau you tengok dekat ni, dia porous. Dia ada bukaan dekat sini. So, interstitial fluid boleh masuk balut dalam ni. Okay, interstitial fluid can enter this capillary, lymph capillary. Bila interstitial fluid masuk dalam lymph capillary, kita tak panggil dia lymph interstitial fluid, we call it lymph. Okay, we call it lymph. Fluid in the lymphatic capillary is called lymph. Okay, endothelial cell ni is just a cell that ni lah, dalam ni is made of endothelial cell. Okay, lymph capillaries, endothelial cell on the wall overlap slightly, they overlap. So ada bukaan sikit kat sini. The overlapping structure allows interstitial fluid to enter the lymphatic capillary. So fluid in the lymphatic capillary is called lymph. So lymph travels to the lymphatic vessel. Okay. Okay kelas, lepas dia masuk dalam lymphatic capillary ni, dia akan masuk dalam lymphatic vessel. And then dia akan, along the lymphatic vessel kita ada lymphatic nodes, ada nodes. Okay, ada nodes kat mana? Kalau tengok dekat sini, gambar tadi. This one, nodes yang kecil-kecil ni. Okay, yang benjolan ni. This is lymphatic nodes. Okay. So, daripada lymph capillary, lymphatic vessel, and along the lymphatic vessel, you have lymphatic nodes. So, you boleh imagine tak, cecair from interstitial fluid masuk ke dalam lymphatic system ni. Lymph capillary, lymph vessel, and lymphatic nodes. Okay, so kalau you ingat balik function circulatory system yang awal-awal tu dia kata to balance apa ni? Fluid. Balance fluid ni lah. Okay, lymphatic system. So cecair keluar dekat sini, kita kena pulangkan balik masuk dalam cardiovascular system. And ada yang terkeluar sini, kita masuk dalam lymphatic system. Okay. Now kita tengok what happened next. Okay, from lymph capillaries, and then lymphatic vessel, along lymphatic vessel we have lymphatic nodes. Okay, this is node. Okay, along the lymphatic vessel, very small. And then function dia apa? You kena ingat function dia, filter the lymph. Okay, so dia akan filter the lymph, dia akan trap foreign particle, microorganism and tissue debris, whatever lah dia akan trap semua. And dekat situ ada store lymphocyte. Lymphocyte adalah white blood cells. Okay, lymphocyte. You akan belajar lagi dalam immune system. Dia akan store lymphocyte. Ada lagi, dia akan trap cancer cells. Ni function lymphatic nodes. Mudah sangat bahagian ni untuk infected. Sebab tu, kalau tengok dekat tonsil you mudah bengkak. Sebab we have a lot of lymphatic nodes dekat situ. Dia mudah bengkak. Okay, nampak kerja dia pun trap foreign particles.
Okay. Now, lymphatic ducts. Okay, lepas lymphatic vessel, lymphatic nodes, next lymphatic ducts. Okay, this is a lymphatic duct. Dia akan pergi ke kiri dan ke kanan if you can see here. Right lymphatic duct and left lymphatic duct. Left lymphatic duct kita panggil thoracic duct. Okay, right and left. Left kita tak bagi nama left, kita panggil thoracic duct. So, lymphatic duct conduct lymph from the lymphatic nodes tadi to the lymph and lymphatic vessel to subclavian veins. Nampak ni? Left and right. This subclavian vein. Okay. And last kali bagaimana? Dia akan return the fluid back to the blood. Masuk balik ke dalam cardiovascular system. Mungkin dia akan pump ke dalam heart. Okay. So you nampak tak sini? Kita nak maintain fluid dekat sini. We want to maintain all the fluid. Okay. Kita akan lymphatic system ni penting sebenarnya. Okay, kalau you tak boleh nak return the fluid, dia akan menjadi bengkak. Okay, nanti kita akan tengok. Okay, sekejap ni contoh, saya terus lompat kat sini Dia nampak tak ni? Salah satu penyakit berkaitan dengan lymphatic system. Berlaku blockage dekat kita punya lymphatic system kita. Okay, blockage. Mungkin dekat lymphatic vessel ke berlaku blockage. Okay, menyebabkan apa tak bahagian ni. See, dia membengkak. Ni sebab pengumpulan cecair. That's why penting untuk kita return all the fluid back to cardiovascular system. And masuk dalam lymphatic system, last kali masuk juga dalam cardiovascular system. If we fail to return all the fluid, this is what will happen. Okay, yang ni contoh penyakit elephantiasis. Ni selalu kalau you rajin masuk hutan, you kena dapatkan suntikan. Okay, untuk avoid ni. Ada daripada nyamuk sebenarnya. Okay, dia akan nyamuk ni, lava dia mercur dalam lymphatic system. Dia blockage lah dekat situ kelas. Okay, bengkak, thickening and hardening of affected skin. Ni agak menakutkan. Okay, ni contoh je lah. Bila kita tengok okay, lymph. Okay, factors that enhance lymph movement. Penting untuk enhance lymph movement. Ada valve. Okay, your lymph ada valve. Okay, untuk prevent backflow. Okay, apa lagi? Pressure gradient. Okay, ada blood pressure ataupun hydrostatic pressure. Ada sikit lah. Okay. And then, so dia akan flows down the pressure gradient. Apa lagi yang enhance lymph movement? Contraction. Okay, rhythmic contraction of lymphatic vessel walls. Okay, respiratory movement, muscle contraction. Yang ni you hafal je kelas. Tak ada apa pun. You just hafal saja. Factors that enhance lymph movement. Okay, ni lymphatic organ, tonsil, thymus and spleen. Tonsil, okay, yang ni selalu kena infection, tonsil. Okay, dekat oral cavity kita ada. Okay, protect respiratory system, destroy bacteria and foreign material entering the through mouth and nose. Yang ni paling mudah nak infected tonsil. Thymus, site for T cell maturation. Yang ni kita akan belajar lagi detail lagi dalam chapter immune. Okay, T cell, B cell. Okay, you akan dengar tu, that is lymphocyte. Nanti you akan belajar lagi, don't worry. Cuma you baca je dulu yang ni. Okay, yang ni akan belajar detail lagi. Spleen, function spleen ni untuk filters the blood. Okay, untuk filter blood, prevent infection by blood-borne antigens. Hafal saja kelas yang ni. Okay, lymphatic organs dengan function dia. Okay, banyak pula lymphatic system ni. Okay, ni penyakit jugalah tadi. Okay, tadi saya dah mention satu. Okay, lymphedema tadi. Okay, this one, elephantiasis. So saya tak explain sangatlah. Lymphoma ni apa? Cancer of the lymphatic system. Ni tak perlu hafal lah. Hodgkin. Kita tak ada Tahu disease related, you tahu ni je. Lymphoma. Okay. Apa dia kat sini? Lymphocyte change and grow out of control. And the white blood cell dia, lymphocyte ni change and grow out of control, result in infective lymphocyte in the lymph nodes. Symptom, painless, swelling of lymph nodes, persistent fatigue, fever, shortness. Okay, ini you baca je lah. Penyakit yang berkaitan. Tak pernah lagi keluar exam. So you tahu je lah contoh. Kalau dia minta penyakit, you bagi ni. Lymphoma. Okay. Yang ni pun saya dah mention dia. Elephantiasis. Swelling. Sebab ada blockage. Block fluid flow. Okay. So dia akan damage the tissue. Okay. Nampak tak jadi tadi? Jadi elephantiasis. Okay. So you baca je lah. Okay.
lymphedema ni tadi semua, okay. Swelling of arm or leg symptom. Ini paling senang lah. So kalau dia minta bagi satu ni, swelling of arm and leg. Okay, paling senang sekali. Tak pernah lagi keluar exam. Okay, ni macam story saja. Okay, so end of chapter 6 lah. Yang ni kan lymphatic system ni, kalau you nak gain more understanding, you pergi Google video lymphatic system, then you akan faham lebih lagi. Okay, cuma you nampak tak ada kat sini, saya nak buka slide yang paling awal sekali. This one. Now hopefully you dah faham dah, help maintain fluid balance. Nampak tak kelas? Yang ni lah, maksudnya it refers to your lymphatic system. Okay, your lymphatic system mesti pulangkan fluid tadi. Okay, daripada dalam, dia akan masuk balik dalam your cardiovascular system. And some of interstitial fluid akan masuk lymphatic system. And dia punya purpose satu saja, nak maintain fluid balance, nak pulangkan balik fluid tadi dalam badan you. Okay, yang ni lah. Yang lain saya rasa clear kot, yang lain, function yang lain. Semua okey ke kelas? 1.5. Dah. Okay. Okay. Okay, madam. Okey. Tak ada apa-apa soalan? Sekejap Tak ada soalan dah Yang ni you boleh Google tengok chapter circulatory system, ada banyak video menarik daripada internet. Okay, so tengoklah video-video tu. Okay, lebih mudah nak faham. Saya hanya terangkan sikit je, in general saja. So you boleh tengoklah video yang menarik dekat dalam internet. Okay, up to you lah. Okay, kalau tak ada soalan, saya rasa kita dismiss kelas kot hari ni. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Salam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.